Доброго времени суток и хорошего настроения. Продолжаем играть в Starfield. Приятного просмотра. Здравствуй, Лаваш. Приветствуй, Малюда. Так, вчера мы прилетели новую планетку. Чутка побегали, поисследовали, понабирали квестов, предлагаю эти квесты чутка поделать. Последний квест нам дали, это какой-то был квест от барменши. Ей сказали, она сказала, что определенные товары, которые ей нужны, были конфискованы. И нам нужно их вернуть. Вроде вот это оно. Нам туда. Да. Это не в этой локации. Ладно, а в этой локации что есть? Поговорите с агентом Патоном. Это что? В связи с кадровыми проблемами, сержант Юми предложила мне поработать на поставке в качестве офицера безопасности. Для первой работы мне нужно поговорить с агентом Патоном нам из Маст. Это тоже... Стоп. Почему меточка не поменялась? Ну, теперь поменялось. Так, но это все равно не в этой локации, окей. Это необычный гражданин. Расскажи что-то. Кто такой Тони? И почему ты мне это говоришь? Как дела? Oh, hi there. I'm doing great. How about you? Пытаюсь найти смысл в своей жизни в этой игре. We've all been there, I think. Maybe you just need to find a goal to strive towards. I've been trying to save up enough money so that I can go explore the settled systems with my boyfriend, Tony. I think we're finally getting close. Слушайте, это не та девушка, с парнем которого мы общались в кафешке в конце предыдущего стрима. Небрежно, ты выглядишь немного уставший. Really? Well, I guess you're right. I'm feeling a bit run down. I really love my job, but it's hard work and long hours. I could definitely use the Terracino from Terra Brew right now. Могу принести. Really? That's so sweet. I really appreciate it. Расставить капучино. Окей. Какой я милый. Как дела? I cleaned up a kid's vomit today. Fourth time this week. И она говорит, что ей нравится ее работа. Угу. А вы хотите покинуть Новую Атлантиду? Почему? Tony and I want to see what else is out there. I love my job, but there has to be more to life than just being a janitor in New Atlantis. What about you? Have you gone on any adventures? Я не очень часто выхожу из дома. Really? Find that hard to believe.
You look like you've been through so much. Oh, and I mean that in a good way, of course. Что посоветуешь здесь делать? Well, that depends. Are you a foodie or a shopper? Люблю кушать. If that's the case, you have a lot of options here in New Atlantis. Don's Roost is probably the fanciest. They have great steaks there. But I'll be honest, I'm more of a chunks girl, and my boyfriend and I can't get enough of Terra Brew. Don't be a stranger. Мне уже страшно бегать по этому миру. Тут на каждом шагу квесты. That's it. I'm not going to show up to work for a week. Then my boss will see how much she У тебя модная шапка. give me a raise. Really? I wouldn't do that. I have a feeling today's going to be a great day. Far in for the latest ships from star yards across the settled systems. And the final scores were surprisingly tight, with Tayo Astroneering earning more and more of his rivals around it. Куда я поехал? Ядрить. Это какие-то местные трущобы. А? The well's been having brownouts all the time. Mast finally А как я здесь sent someone оказался? down there, but nothing's changed. Мне еще один квест дали. Я просто стоял на месте, парень. Sure hope your day's going as well as mine is. Кошмар. Я не понял, как я здесь оказался, поняли? Я уехал на метро куда-то, нашел там лифт, спустился вниз, чутка пробежался метров 100 и оказался там, где я буду только сел на метро. Карты очень сильно не хватает, скажу вам, для ориентации. I'm gonna leave New Atlantis for good. Ой, давайте я перенесу там кофеек, ты хотела, да? Давайте сразу сделаем квестик. Хорошо, что метро бесплатное. Так, что там хотел вам? Доставить капучино Терра Броу Дони Рейн. Hi there. Thanks for choosing Terra Brew. What can I? Certainly. Please take. Капучино, во. Manager. I should be managing. Бежали, пока не остыло.
Себе купим дорого. 75 кредитов. Окей, где ты? Во, работает. Another day, another credit. Вообще симпатичная. Можно I пообщаться? wonder if I'll miss New Atlantis when Tony. Держи No. Тарачино, о котором мы мечтали. Thank you so much. Soon I'll be coursing with bountiful energy. I'll be the most enthusiastic janitor in New Atlantis. Here, take this. I found it while I was cleaning. I figured you might find a use for it. Thanks again. I really appreciate it. 100 кредитов дала мне. It's just harder. Take care. Ну, нормально, еще и опыт мы прокачались. Отлично. Так, я предлагаю безопасность, наверное, качнуть. The water is quite aesthetically pleasing, or so Barrett has told me. New Atlantis relies on advanced hydroelectrics for most of its power. We just need to convince her that President Abeyo isn't the same as her predecessors. That an adversarial UC is a thing of the past. Does Radcliffe even need to be involved? President Abeyo wants to foster relations, not fracture them. Keep up. We'll make sure she knows now. Good. I'll see you at the 11:30 then. I have somewhere to be. You understand. Да, понимаем. Счастливого пути. Лаваш, там в том совете читы. Советую зачитерить. Не хочу. That impressive building is massed. The military, administrative, and scientific triumvirate. It stands as a symbol of the United Colonies. All your actions as members of the United Colonies Navy? I do. Then I'm proud to welcome you to the Vanguard. Now, you all have your assignments. Get out there and show them what the UC is made of. Supra et Ultra. Welcome to Mast. If you have an appointment, you may proceed inside. Only those on official United Colonies business can access the building. Я работаю еще. Most of Mast's employees have extensive training in their specific areas of expertise. But if you're interested in joining the UC, Commander Tuala of the Vanguard is just on the far side of the room. The Vanguard's open to anyone who can fly. Stay safe. Что, вступаем в армию? What do we got here? Another applicant to the UC Vanguard? Interested in doing some good for the people of the United Colonies, all while earning your citizenship and... Гражданство хотим, чат? Что такое авангард? We're the United Colonies volunteer fleet. Any captain can join, regardless of origin. Get to fly your own ship and earn credits as you help the people in the most distant reaches of the United Colonies, all while earning your way to UC citizenship. Put in the time, and citizenship is guaranteed. Почему я хочу стать гражданином? Well, other than becoming a member of the greatest faction in the galaxy, you'd get access to discounted services on any UC world, credits to help you get on your feet. You'd even be able to buy property right here in New Atlantis. Citizenship unlocks it all, and signing up for the Vanguard is the fastest way to earn it. Рассказывай. Glad to hear it.
Signing up simple. All you've got to do is pass a fight exam and make it through one probationary mission and you're in. We'll have you working your way to UC citizenship in no time. Я еще раз спрошу, а что собой представляет авангард? We're the United Colonies volunteer fleet. Any captain can join, regardless of origin. Get to fly your own ship and earn all while earning your way to use. Какую работу вы выполнять, если поступлю на службу? Vanguard work is as needed. When we've got jobs, we'll make them available to you. But the work itself, well, it runs the gamut. Sometimes you might be hunting down hostile ships on behalf of the UC Navy, or you might be called up to help the Science Division clean up some invasive species. Hell, we've even been asked to help take on the occasional terramorph. And sometimes we just need cargo support. Not every job's glamorous. The Vanguard only gets called in for the ones where there's a chance of seeing action. Wherever the UC needs us, the Vanguard is there. Я, возможно, попозже. Я еще не знаю, какие здесь еще есть фракции. Я не знаю, что эти фракции собой представляют. А где отражение? Чат. Мы не отражаемся, мы вампиры. Ну или беседка потеряла технологии отражений. А на старых играх отражения были повсюду практически. Потом почему-то это все пропало. Ядрить. Какие здесь гигантские локации. I hope you're not here to report something. I'm afraid I'm not at liberty to discuss the details of my division's work. Что такое эгида? We're the intelligence arm of the United Colonies. Think of it this way. UC security responds to threats. It's Aegis's job to anticipate and prevent them. Меня попросили из службы безопасности забрать кое-что. Ah, right. You're Sergeant Yumi's recruit. You're taller than I expected. Не совсем понятно, откуда вы это знаете. Statistical average, psychological tendencies, a sergeant's need to tower over his subordinates. But really, it was just a joke. I meant nothing by it. In any case, let me fill you in. We have a dead drop that we think has been compromised. So I'd like someone from UC Security to handle the pickup instead. Take the package back to Sergeant Yumi, and he'll check it in as evidence before it gets routed back to Aegis. We think non-UC affiliated groups have their eye on it, and are using it to identify field agents. Normally, we just burn the location, but we didn't get this intel until after the drop. So we're going to need non-Aegis personnel to do the pickup to cover our tracks. Куда идти? Take the net to the spaceport. There should be a Galbank ATM right next to the station. The package is taped under one of the benches. Grab it and deliver it to Sergeant Yumi, and the job's done. Okay. Good luck with the mission. Pardon? Excuse me. Это комната для допроса или что это? А что у вас еще есть? Howdy.
Вот Ляль делал оружие, но это воровство. We didn't get where we are by sitting on our laurels. Our laurels, in fact, became uninhabitable a long time ago. Helps to remember that. Может, вернешься? We're on the cutting edge of technology here. It's an exciting place to be. Возможно, как-то ведро надеть? В лучших традициях Скайрима. Грендель. Грендель у меня есть. Неинтересно. О, мы с тобой виделись. Вроде. Похоже, вы уже освоились. Мы виделись с тобой, ну, в конце предыдущего стрима. Ты только сюда эмигрировал. Похоже, вы уже освоились. Yeah, it's nice being in a lab again, and the facilities here at MAST are the best in the galaxy. The only thing I don't have is my research slate. The thought of having to start over from scratch, well, I feel like Sisyphus pushing his boulder up the hill. Могу найти, я всем помогаю. Oh, great. I'll give you the coordinates to the station. It orbits Voss in the Alpha Centauri system, so it won't be too far of a jump. Just be careful. I don't know if those zealots are still there. If they are, definitely do not engage. Как тебе здесь? It's home. It doesn't matter how long I've been away, that will never change. Now, this lab will take some getting used to. Sometimes I go looking for the bathroom and end up in the storage closet. The short answer is xenobiology, but I get that that's a pretty broad category. My specialty is alien flora, but as a lead, I managed pretty much every department on the station. Maybe now that I'm here, I'll go back to my roots, so to speak. Another time, then. Ты занимаешься ксенобиологией, и поэтому ты в каком-то тире сидишь. Так, вас прикрой. Ни черта нет. Дробаш только, у нас такой дробаш уже есть. Мой друг Уилби. За что его так не любят? Какой-то улучшенный дробаш. Good to see you again. Quite the lab, huh? The UC spares no expense. Зачем за мной бегаешь? Ну, я не хочу воровать то, что у меня уже и так есть. Было бы что-то уникальное, я бы подумал. Не кашляй, будь здоров. Reliant Medical wouldn't be half the corporation it is without the funding we've provided over the decades. In my opinion, a society is only as advanced as its healthcare. But then, I suppose I am a bit biased. Диалог почему-то начался спустя 10 кликов. It is my pleasure to attempt to steer this lumbering bureaucracy towards doing something useful for its citizens, keeping them healthy. My background's in medicine,
but I like to think I've graduated from helping one patient at a time to, well, all of them at once. I really do. No group has done more for humanity than the United Colonies, and it is gratifying to be a part of that. Keeping our citizens in good health is vital to our continued success. You're always welcome to stop by. Окей, этот этаж мы исследовали. Правда, судя по всему, мы еще будем туда возвращаться. Забираем пакет. Интересно, а прыжок здесь выгоден или нет? По выносливости я вот пытаюсь оценить. Когда ты бежишь, ты тратишь выносливость. Когда ты в полете, ты не тратишь выносливость. Но ты тратишь выносливость на сам прыжок. Наверное, где будет пониженная гравитация, прыжок более эффективен. How's the investigation going? Still have questions? Go ahead and ask. Вот посылка. Nicely done. It's really hard to find good help these days. That being said, my luck seems to be turning around. We've gotten a lot of new personnel as of late, not just you. Who knew all I had to do was put up a sign? Я бы не стал набирать людей с улицы. Well, I have you now, so I probably won't hire another person for a while. Anyway, here's your payment. And if I have any more work for you, I'll let you know. 2000 кредитов, 100 было нормально. Так, слушай, у меня еще вопрос есть. У меня есть друг, которому нужно кое-что взять со склада в космопорту. Yeah, we all got friends who need things, but we've also got rules and regulations. Если я очень попрошу. Your friend can file a request like everyone else. Эх ты. Мог бы помочь коллеге. Работа есть? I've got nothing at the moment, but come back later, and I might have something for you. Как работа? It's a lot of work, as always. People like to say, New Atlantis is the safest city in the settled systems. How hard could your job be? Well, safety doesn't happen by accident. It takes a lot of work and a lot of people. Let me know if you have any questions. Так, что дальше? Я вот бармену хотел бы помочь. А что будет, когда я наберу максимум? Здоровье будет терять, понял. Мне дали еще один квест.
Никого рядом даже не было, мне дали квест. Что? Поговорите с представителем чисел. Hey, this really isn't a good place for civilians to be hanging around. There's something I can help you with? У вас есть некий груз, который был конфискован. Мне нужен доступ к нему. Yeah, I can't really just let you in there. Ну, по зязе. Сможем убедить. Чтобы убедить человека, необходимо сделать успешный выбор. Выбор может варьироваться от добрых слов, отвлечения внимания до угроз. Каждый выбор имеет свою сложность. Чем выше сложность, тем больше шансов, что выбор будет неудачным. Но тем больше очков вы заработаете в случае успеха. У вас есть ограниченное количество вариантов выбора, но вы никогда не можете потерпеть неудачи, если ваш последний выбор был успешным. Что? У вас есть ограниченное количество вариантов выбора, но вы никогда не можете потерпеть неудачу, если ваш последний выбор был успешный. То есть последний выбор всегда выбираем с самым низким шансом на провал и можем бесконечно продолжать убеждать. Я знаю, что хотели бы помочь мне, если бы могли. I'm glad you understand the position I'm in here. Это мне напомнил анекдот, который я слышал на днях. What, is that Провал. В supposed to be смысле? funny or something? Даже изи было. Я знаю, что хотели бы помочь мне, если бы могли. Sorry, but I can't. Опять провал. I'm gonna need you to clear out of here, or else I'll have to call security. Блин, ну, в теории звучит интересно убеждение, такая система, но что-то работает. Какие там шансы на убеждение, интересно. Hey, this really isn't a good place for civilians to be hanging around. There's something I can help you with? У тебя ограниченные попытки убеждения, 3 штуки всего. А где ты увидел, что 3 штуки? Yeah, I can't really just let you in there. А, вот это 3, да? Я знаю, что некоторых людей приходится не пускать, я восхищаюсь теми, кто уважает правила. You're not getting through. Вы тратите мое время. Don't get bent out of shape. Напугали. У нас нет причин для проблем, не так ли? This isn't getting us anywhere. I'm gonna need you to clear Господи, out, какой рандом. or else I'll have to call security. Это хуже, чем Бадрузы. Hey, this really isn't a good place for civilians to be. Просто максимальный рандом. There's something I can help you Ты даже with? шанса не знаешь. Yeah. I'm not falling for that. Stop. Let me think about it. You don't know what you're talking about. I'm gonna need... Мне просто не везет на убеждение. Hey, this really is... There's something I... Yeah. Вот это очень человечная система, ага. Как тебе убеждение Shadow Heart в том, что она не должна убивать песню ночи? Сложностью 30. При максимальных отношениях с ней. Все твои предыдущие решения, ее отношение к тебе нифига не влияет. Да, Малюта, именно так.
answer's still no. Nah, that's okay. I think I got it. Крит успех. All right, look, Что за don't крит tell успех? anyone I did this for you. I can lose my job over it. If anyone asks, I had nothing to do with it. Что за крит Got it? успех? Эй! 1 second. All right, make it quick, will you? Вы считаете, что здесь есть крит неудачи? А больше ничего здесь нельзя залутать. Спасибо, друг. Надеюсь, тебя не уволят. Okay. Hello. I don't want to sound desperate, but any luck finding my cargo? Hey there, new guy. Hope life is treating you well. Let me know if I can get you anything. У меня есть для вас подарок. Oh, no way. You really got it? I probably don't want to know what you did to get this, right? I mean, I want to know, but it's maybe better if I don't. Не волнуйся, никто не умер. I certainly hope not. This is a huge deal to me, but it's not worth either of us murdering over. Well, look, I can assure this will all be worth it in the end. Matter of fact, I'm going to let you have the first ever sample. On top of that, you get free drinks. Not like unlimited free drinks, but you want a little pick-me-up now and then? I got you covered. I need some time to work on what comes next. But this was the difficult part, I think. Really, thank you so much. Stop by anytime you'd like to catch up. Ну, нормально. Бесплатный бар для нас. Давай поговорим, парень. I'm sorry, I really can't afford to be distracted. I need to get to the bottom of this. Кажется, что ты смотришь на дерево. I am not staring, I am analyzing. This is important xenobiological work. I work for the scientific division of MAST. I've been studying this tree for quite some time, and it appears to be exhibiting some worrying signs. Are you familiar with this particular specimen? Do you understand its importance? Look, I have a lot of work to do here. If you're just going to gawk, I'd ask that you move on. If you can actually assist me, however, I would appreciate it. I don't normally solicit help from random passersby, but it seems an exception is necessary. Would you be willing to retrieve some additional data for me? Куда я денусь? Well, that's... Thank you. That's unexpected. There's a series of biosensors I've placed in various locations around New Atlantis, all calibrated to gather pertinent information. They've been running for long enough that I think it's time to collect and analyze their findings. If you would bring them to me,
That would save time. Ну, когда-то я, наверное, помогу, но не сейчас. Бля, сколько раз мне нужно нажать Escape, чтобы выйти с этой менюшки? Раз, два, три, 4. Вы прикалываетесь? Кто это придумал? Давайте основной квест. А то я начинаю духоту ощущать. А ваш, честно, я уже думал в аху играть, да. Я чувствую, Starfield не моем. It's a privilege to be able to work for the UC government. Of course, who wouldn't? It's such a privilege to be able to work for the UC government, a true force of good. Every day is so exciting. I get to meet so many new people, solve interesting problems, and learn about developing situations throughout the settled systems. Yep, there's never a boring day at the distribution center. Oh, no, when I was growing up, I actually wanted to be a miner on Sidonia. As weird as that may sound. I guess I never wanted to have a typical job. Lucky for me, working at the distribution center is anything but typical. Keep on keeping on. Какой-то рандом сидит на лавочке. Почему-то могли с ним поговорить. Ничего интересного не рассказал. Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting for us inside. Привет, Версус. Captain, everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. Никуда не пускают. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Пираты напали. Барретт попросил меня доставить артефакт. I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. Меня еще проверили. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? Были какие-то яркие огни и музыка. Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Country, if you expect us to believe in fairy tales... If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery?
But gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. Да, без проблем. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only 2 of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves... Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Patrick? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting. Now, would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Как много вы знаете об артефактах? Что они собой представляют? Individually, they're just odd hunks of metal. Another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building, well, you'll be part of solving that puzzle now. Вы хотите, чтобы я был в созвездии? Что это значит? Что ожидается? We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. Ладно, я в деле. You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. 8000 кредитов. И что-то вы мне еще дали, да? Так, это ликер, который нам барменша дал, да? Шанс убеждений на 5 минут плюс 12%. Нормально так. Знать бы еще какой базовый шанс. И какой-то буст-пакет. Берем. We've always considered ourselves explorers, but this really is uncharted territory, isn't it? That was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noelle. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. Как долго работаешь здесь? Well, Constellation's been around forever, more than 50 years now. But we only became aware of the artifacts recently. Barrett discovered the first one about 2 years ago, right under our noses. And he was the one who got this all in motion. It's a shame he isn't here to see this.
Видение, которое я видел, как думаете, что это было? Oh, right, that. If we're approaching this rationally, I suppose we'd call them visual and auditory hallucinations. What you perceived as lights and music could be overloaded neural input, your brain's attempt to make sense of something, an energy surge, some other phenomenon. Барретт тоже что-то видел? He did. At the time, well, it's Barrett. We weren't sure if he was kidding around. Clearly, he wasn't. Это не случайное срабатывание синапса, это что-то значит, наверное. Sure, I'm not trying to suggest otherwise. I wasn't there when it happened. I'm just thinking it through. It's okay. Now that this has happened to both you and Barrett, we can know to maybe expect it in the future. Be a little more prepared. We're all in this together now, right? Чем еще занимаетесь, кроме артефакта? Of course. There's plenty of planets out there that no one has ever set foot on, and everything we learn about them is valuable. We have a board where we post anything specific we're looking for. A type of alien flora or fauna, or quality, like if it's primed to have life but doesn't yet. Похоже, вы много знаете об этих артефактах. Oh gosh, no. I mean, that's flattering, but really, we're making this up as we go. Until you arrived, we only had the two, and the vaguest sense that there was something more at work. There's still so much we don't know, and that means a lot of work ahead of us. Могу как-то помочь? Я тут всем Well, right now, помогаю. nothing's off the table. Metallurgical analysis, chemical composition. I'm looking at everything. One thing I'm really trying to improve is my overall database of xenobiology. I don't know if it will help in this case, but the more we know about, well, everything, the better off we are, right? Speaking of, if you're going to be out there looking for more artifacts, you're bound to come across some interesting specimens. Anything organic, I'd be happy to take it off your hands. Окей. There's a galaxy chock full of Еще один квест, ребята. The more data I have, the more thorough an analysis I can do. And if it sweetens the deal, I can pay. Pretty well, too. Walter's pockets may not be bottomless, but they are pretty deep. Я там что-то наутал, может Anything I пригодится. can learn from is a help. Стоп, это ресурсы, которые можно использовать в ремесле. Я не буду тебе продавать. Черт, уже что-то напродавал. Хватит себе. Сам сказал что-то в месте, где я могу остановиться. Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Right. И So видим. you've seen the library, obviously. Walter is quite proud of the collection, but Mateo has made more than a few contributions. Gardens are out the doors there, if you need a moment of quiet contemplation. Emphasis on the quiet part, at least usually. Let's head upstairs. Sebastian Banks, Constellation's founder, had this place built decades ago. It was a big to-do at the time, but most people in the city have forgotten we're here. А я мог как-то шагом идти? Или ты бегом? So this is the bar. Usually no tender, so help yourself, within reason, of course. Now let's see about that room. You're in luck. We were almost at max occupancy already, but there's still one room up for grabs. It's been nice having the place so full. Не маленький у них домик.
Okay, this'll be you. Common room on one side, so that'll be quiet, and Mateo on the other side, so maybe a little less quiet. I'm sure Sarah has something planned for each of us, so I'd better get back to it. Don't want to keep her waiting too long. Enjoy! Как вам наша спальня? Нормально так. Бывший шахтер я 5 минут назад. Быстро мы поднялись. Винишка уже стоит. О, хранение. Могу сбросить ресурсы. Вопрос, а эти ресурсы потом смогу использовать для крафта где-то как-то? Или мне придется их забирать с хранилища и потом только... А вот и крафт, ребят. Ресурсы вроде могу из хранилища использовать. Никто ничего не видел. Тут спортсмен живет. А у космического дракона искать? Ну вот я ищу. Вдруг где-то здесь. Может себе покушать приготовить. Что-то лень читать. Давайте я не буду.
Не те двери. И мне опять дали квест. Я только что видел. Встреча с родителями в Пионерской башне. Это из-за нашего происхождения, из-за нашей черты. As much as I love uncovering new questions, I wouldn't mind a few answers now and then. Lately, I find myself spending more and more time here. Business has appealed to me, but this is exciting. Well, I suppose calling you a rock breaker may have been a bit out of line. Это когда меня так называл, я уже забыл. Ты меня даже не знаешь. Yes, you're right. My frustrations lie more with Barrett. Not the first time his shenanigans have jeopardized one of our ventures. Not fair of me to take it out on you, especially since it would seem he made the right call. Да развернись ты нормально. Для диалога-то. Shall we? Walter Stroud, CEO of Stroud Eklund, member of Constellation. И сейчас ворчливый старик, это моя роль. Не забирай мой хлеб. Welcome aboard. Надеюсь, что напитки будут хотя бы бесплатными. Yes, well, a stocked bar is a treat I think Constellation can afford. For now. But if you clean us out, you're on your own. By the way, in addition to a place to stay, the lodge has a wealth of modification and research equipment. Spacesuit customization, pharmaceutical manufacturing, testing alien substances, the whole thing. You can even fashion industrial pieces for large-scale projects, if you don't mind extracting a few raw resources from a nearby planet, that is. I'm a fan of self-reliance, so I encourage you to make use of the tools we have to build what you need. Кто их финансирует, насколько понял, вот этот парень. Какая ваша роль? Me? Why, I'm the wallet. Someone has to fund all this, and all my success in business doesn't mean much if I can't put it to good use. I don't pretend to have the daring of Ms. Morgan, or the smarts of young Mateo, but I can make sure that they have the resources they need. And, as you've now seen, those resources aren't being wasted. We're onto something big here. Until next time. I hope you are satisfied with the quarters available to you. This is all exciting, but there's really a lot of pressure on us, isn't there? We have to get this right. Are you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. Don't want you to think we're focused on the artifacts and nothing else. You matter too. You've done something really significant bringing that artifact here. I'm Mateo, theological scholar by trade, but now, well, an explorer. Ученый-теолог. It's really good to have you with us. Матео, у меня к тебе только один вопрос. Где купить такую шапку? Но такого вопроса нет. Все эти артефакты вышли из пещер. Second one was on Kazal, buried the same as the one you found. But the first one, right under our noses for years, sitting in storage, masquerading as an oversized paperweight. Can you imagine potentially the greatest discovery in human history collecting dust? I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this for myself. It's hard to judge otherwise. Both you and Barrett saw something. I don't think that's a coincidence. Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily use the words divine revelation, but you know, if the label fits.
Я ничего не понял. Okay, that's all right. Maybe you weren't supposed to. Maybe it'll make sense later. We're gonna get to the bottom of this. We just need more data, which means more artifacts. Давайте по сюжетам. Хватит спать, работать пора. Почему ты в одежде спишь? Могла бы и голая поспать. Are you ready to get to work? Or was there something else? Я готов. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually. But a tip from the UC Vanguard sounds promising. Felt the same way when I started too. There's an electricity in the air when you know you're about to uncover something. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn more about us. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. А мне платить вообще будут? You mean besides the ship, the robot, and a place to stay all rent-free? Именно. We do have some funds we can disperse from time to time. Not to mention, I think we can get you a proper suit. We're explorers. We keep a lot of equipment on hand for that purpose. So the more you work with us, the more we can share what we have. Погнали. We'll need to head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? Что ты имеешь в виду? Тебе все равно, что я ворую, лишь бы меня не поймали? I mean, Constellation has a roster of members who haven't always been on the right side of their respective society. We're risk takers. Some of us have seen the inside of a jail cell more than once. If you join us, it means you're committed to our mission. In exchange, we give you latitude in your choice of means. Понял. Кисуна, это место для тебя. Good. Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we? Еще квест. Я не могу. 5 шагов делаешь и получаешь новый квест. Кстати, у нас ноги есть? У нас нет ног. Видео от первого лица. Привет, Мидим. А где город? Вопросик. Буквально несколько зданий вижу, но только.
Так, урон от падения есть? В воду нет. Нырять нельзя. Вот это я чуть не улетел. Люблю плавать в фонтане. Ну, не я, мой персонаж. Так, а мы с ним уже общались. Sarah, good to see you. He's your friend. Hopefully Constellation's newest member. Thought I'd run through some legwork together. Another space explorer. Hey, you ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, earn some credits, even get Ты уже предлагал, не хочу. Может быть, позже. All right. Can't blame me for trying, right? I mean, I still haven't given up on getting Sarah to re-enlist. It's a game we play. He asks, I say no. Here's what I got for you two. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know. The Sol system? Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. Okay. Sol system has a lot of planets, but a vet like Moera will be checking in at Sidonia on the regular. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols. Бар в космопорте, похож на дом. It's definitely a lifestyle, burning helium out there, seeing where the stars take you. I'm serious about that recruitment offer, by the way. You just come talk to me when you're ready. UC is a good friend to have. Я могу на лифте спуститься, вроде мог раньше. If you don't have official business, we ask you remain. They said they don't cover that kind of damage. Is that true? Бля, можно как-то быстрее на корабль вернуться? Быстрое перемещение какое-то. Во. Oh, when you're ready to launch. Так, а полететь я хотел бы не сразу по сюжету, надавали нам квестов. Блин, а где этот квест?
Описания нет в квестах, я не понимаю, о чем здесь говорится. Нас просили слетать на космическую станцию, на которой напали фанатики Змея, и найти там журнал исследований. Вот это, возможно, знать не точно. Ну вот это, наверное, звездная станция. Мы говорили, звездная станция в этой системе. Так, а как пристыковаться, нас пока не учили. Игра. Обучение. Ой. Ты летишь прямо, я думаю, должны мы как-то связаться и должен запуститься скрипт. Нас этому пока не научили, окей. Думаешь, таранить нужно? Сомневаюсь. Минус щит. Не сработал. По идее, можно зайти куда-то сюда, потом сюда. И поискать. Во, приветствуем. Стыковка. Так, Сара, ты со мной, да? Поможешь? Какое у меня оружие, напомните? Дробаш. Винтовочка без патронов. Топорик. Лазерный пистолет. Все.
Я бы ножик взял вместо топорика, он вроде покруче. Сегодня я душню, что сегодня у меня все забирают мой хлеб. Let's do this. Какой уровень? Эй! 14-й, я 3-й. Или 4-й. Уже 5-й. 25 опыта. Она наша подруга разбирается. Да режь давай. На-ка, на-ка, на-ка. I don't know if our instrumentation is rated for long-term exposure to this level of cold. Хо, ты о чем? Ты милишник? Я не знаю, кто я. Пусть скафандр модный. Цена 10 тысяч. А, кстати, я сейчас без скафандра бегаю. Я забыл об этом. Я его снял, потому что как-то по городу бегать в скафандре не хотелось. Ну, вроде нормальный. Хотя вот этот скафандр, наверное, сейчас покруче, потому что против людей воюем. Не пугай меня. Боже. Какой черт здесь загрузка, игра? Бегаю себе, лутаюсь, открываю разные двери, хопа, новая локация, загрузка.
Может покачать милишко вот прямо сейчас? Могу. Не знаю, хочу ли. Ну, давайте. Так, это тоже новая локация. Set aside anything useful and just leave the rest. А что это там против нашего улучшения? Я не понял. Крепкий. Умри уже. Я сейчас сам умру. Чуть не умер. Сколько там точек, посмотрите, вражеских. Кошмар. Куда я влез? Сара, давай вперед, разбирайся. Пусть воюет. Сара, иди воюй. Сколько у меня хила еще осталось? Вы не против, я здесь пока почитаю. Вот в ней это хорошая идея. Что-то принять. Сопротивление урону на 3 минуты. Плюс 75. Давай, пивко бахнем. Хорошо пошло. Сара, твою медь. Трудно целиться, прицел вводит туда-сюда.
Сара больно стреляет. Сейчас меня порвут. О, кац... Ой, не то нажал. О, кац не по уровню нам. А где напарница, Сара? Но Сара кого-то убила. Блин, Сара. Не повезло так. Зачем прокачал миллион оружия? Ну что ты вылезу? Противник сквозь нее стреляет. Не добросил. Ну, кого-то убил. Еще кого-то убил. Там тоже милишник. Мы так не договаривались. Где урон? Все, у меня хил кончился. Ну, GG. Сопротивление урону плюс 500 на 30 секунд. Виски. Виски? Виски с трубочкой, ребят. Таракан, блин. Незрелый. Что?
GG, валим. Этих я лутал. А где Сара? Это самый медленный шутер, что я видел, потому что это РПГ на максимальной сложности, где у противников x500 хп. Get this crate into space. Дом, родной дом. Вы не можете использовать это во время боя. Какой бой? Бой кончился. Шлем нашли. Неплохой им беру. Шлем для стелса. Блин, тут разное снаряжение под разный тип урона. Это хорошо для РПГ, но вот такому экшен РПГ, по-моему, это не очень. Хотя черт его знает. Я просто представляю, что я менял снаряжение под разные ситуации. Я таким обычно не занимаюсь. Это не оправдание. Оправдание. Почему нет? Это тот геймплей, который я ожидал от максимальной сложности и беседок. Причем противники еще больше в 3 раза по уровню. По-моему, полноценное оправдание. Верс, тебе представь, как я играл бы в Doom Eternal на кошмаре НГ+. Вот так же самое, как сейчас ты видел, я играл в Starfield. Давать вещи. Где-то здесь было хранилище вроде. Что-то такое я видел. Я просто не прошел, но я и здесь не прошел. Блин, ну было уже где-то хранилище. Сара, не подскажешь? Блин, не вижу. Ладно.
Конечно, мы залетели сюда. While we're here, let's swing by Centaurian so I can pick up some ammo. Это где? Вообще хотел на космопорт приземлиться, а не сюда. Security scanners, chemical sniffers. United Colonies sure isn't taking any chances. If you don't see what you want, if it belongs on your ship, Здравствуй. oh, please take a look. Что мы там науталим? Блин, куча модификаций разного оружия. Не хочется продавать, хочется хранить. А где хранить, когда у тебя перегруз? Thanks for coming in. Можешь уже груз качнуть? Не, Как переместиться на корабль? Почему у меня карта открывается это? Раньше же открывалась карта локации. А вот карта поверхности. И вот здесь могу уже вернуться на корабль. Так, и куда мне там на Марс? Что за уровень 1 пишется? Кстати, у нас гравитационные двигатели, так?
То есть это никакой не варп, это просто разгон до световых скоростей получается. А в этом случае там же разные приколы со временем должны быть, нет? Вот типа для тебя перемещение занимает 4 года, а для окружающих 400. Если правильно помню, когда ты перемещаешься на скорости близко к скорости света, то для тебя время идет обычно, ну, твое субъективное, а вот для окружающего мира оно получается ускоренное. Для тебя приходит день, для остальных проходит там несколько дней. В этой игре такого нет, да? Было бы прикольно. Не знаю, как-то геймплейно всунуть, но было бы прикольно. Чтобы не было таких приколов, могли бы объяснить, что это не гравитационный двигатель, а варповый, и у меня не было бы вопросов. Потому что как работает варп, никто не в курсе. For an entire year, and I'm convinced I'll never get used to the dusty air. Ну, сколько G? Ну, где-то 0.4 должно быть, если правильно помню. 0.38, да. В этом плане не обманывают. Mid 5 figures. 5 figures? 5? Fine. Do it. I'll be at the bar. Find me when it's done. We're on it, sir. Hey, what can I do for you? Сканер включить, там основная атмосферная инфа вроде есть. Да, вон. Температура минус 5. Это, кстати, тепло. Ночь все-таки. На Марсе вроде должно быть холодно ночью. Building Sidonia completely underground was a clever way of keeping the city shielded from the harsh Martian landscape. Glad I'm training out here and not on somewhere like the surface of Titan. Сняла скафандр, когда успела, а я не снял. Когда сняла скафандр, переходя через одну дверь. Когда успела, куда дела скафандр этот? Sergeant Booth at your service. If you have a security-related concern, bring it up to me. Преступлений много. Not if I've got anything to say about it. For real though. I don't Мне know дали if it's квест because поговорить с everyone's Тревором. busy working or if it's because of the military presence, but crime's pretty low.
We get the occasional drunken brawls, petty thefts and stuff, but Sidonia ain't exactly a hotbed of crime. We're not Neon. Если я понимаю, мы где-то слышим начало диалога, вот просто в коридоре, потом уходим оттуда, окончание диалога не слышим, а когда этот диалог заканчивается, нам дают квест. Stay out of trouble. Сейчас посмотрим, Алаш. О, скрытых фаны поселениях, да, есть такое. Это хорошо. Things have been pretty quiet around here lately. Usually means someone's up to something. We just haven't. Там происходит, блин. Так, а можно мне квест выделить, куда мне идти? Правильно идем. Перспективный шахтер. А есть неперспективные? Yes. This here's the most important work in the galaxy. Hey. Yes? What? I heard they found another new freshwater deposit in one of the... Get a lot of new faces passing through here. Bangles ridiculous import. Какие слухи? Plenty. But if I went blabbing them to any rando that walks into my bar, no one would ever tell me anything around here. You don't do this job for 45 years by losing your customers' trust. You don't guess. You know that. And you better know it if you want to keep drinking in my bar. Какой-то неприветливый бармен. Ищу Мару. He ain't been around. Went off on patrol. Hasn't been back in since. We're starting to think it might be time to pour one out to the blackest sea. Believe me, I've heard it. After about round 3 or 4 was all he would talk about. And he's got a voice that carries. Look, nothing more I'd love than to help out a fellow Martian. Especially one that's missing. But... He has a tab, and you don't know if he's coming back. It's a lot of credits, okay? I let it slide for a long time because he's a regular, but... if I'm out all that money, I got problems. What do you say? Ваш собеседник может говорить от вашего имени то, что он будет говорить, написано рядом с его именем. Ребят, эта игра лучше, чем Baldur's Gate. В Baldur's Gate, партийный, блин, РПГ, этого нет. А в этой непонятной Старфилдине, которая мне не нравится, если честно, это есть. Спутники участвуют в диалогах нормально, адекватно. Not my only customer. Come on. Life on Sidonia ain't hard enough. You gonna guilt trip me? Yeah, I get your point.
I'd like to help you. I really would. All right, I give up. Just trying to earn a living here. Last time he was here, Moera kept yelling about the Lady of Love. Singing songs. All that kind of thing. Venus? That's only one planet. Hardly an entire patrol route. I got what I got, okay? Fine. We'll make do. We'd struck oil, but it turns out it was just another deep oil. И не освещать не просят. Так я прошу, а они все равно не освещивают. Большая вообще локация. Look at this place. I can't imagine being cramped down here, choking on the fumes and the dust. No trees, no grass. Не маленькая. Лицо Сидонии. Дорожная поверхность, да, я уже понял. Блин, долгая анимация. Секунд 5, а потом еще загрузка. Не понимаю я эту игру. За время этой анимации могли бы загрузить давно. Ночь прошла, днем, конечно, посимпатичнее выглядит. Не знаю, или у меня настроение не под такой тип игр, или в принципе такой тип игр сейчас мне не заходит. Но мне скучно. Нет желания идти, исследовать. Вчера мы пытались исследовать, ну, не сказать бы, что особо какие-то интересные квесты, разговоры были. Я бы, наверное, что-то такое поиграл бы под сериальчик. С удовольствием. Ну, то есть бегаешь, исследуешь, рассматриваешь все, а на фоне идет сериальчик. Вот такое, да. Я так в Диабло играю сейчас. Нет, ваш пока не покупал. Но если соберусь играть в Аху, то да, будем покупать и будем играть за обновленных персонажей. Дорогим. Hello, what do we have here? See that cluster of ships? Varoon zealots.
You ever run into one? Completely devoted to a deity they call the Great Serpent, the devourer of the unbelievers. I'll let you guess what happens if they spot us. Почему находится здесь, возле Венеры? А у нас не возникал вопрос, что они делают возле столичной системы? Они там станцию захватили, но всем плевать, судя по всему. No other ship readings in the area. And I doubt they'd be so calm if a vanguard had flown by recently. No idea. They appear and attack people seemingly at random. House Varun technically has diplomatic ties to the other factions, but the zealots are outside of their control. Or so they say. No, but I think I see something else that might. There's a UC satellite beacon hovering distressingly close to those Varun ships. If we can get close enough to it, we could download its logs and figure out where our vanguard was heading to next. Давай перебьем. Easy. 3 ships to our 1. We cut down to minimal ship power and creep forward. They might not notice us getting closer. Не оценил идею. But yes, worst case, we fight our way through. Минимизируйте мощность систем корабля, чтобы избежать обнаружений. Такие системы, как оружие и щиты, легче обнаружить. Для достижения максимальной скрытности отключите все системы, кроме одной или 2 планок в двигателях. И держитесь как можно дальше от вражеских кораблей. Ребят, стелс. Космический. Все отключил. Голос на Сару похож. Я перепутал изначально. На карписту похоже. Ползем, увлекательно. Почему сейчас не сделал, чтобы мимо меня прилетали какие-то астероиды? Может, какой-то интересный диалог всунуть? Или просто ракурс какой-то более интересный дать? Чтобы было на что посмотреть. Не для меня игра. Я, наверное, буду закругляться скоро. Полноценный стрим не проведу. Are crawling with spacers and other scavengers. В космосе безумно скучно. Догадывался. Но в играх про космос так не должно быть.
were made, people still use their modules, even though their star yard hasn't been running in forever. Что с Землей? It's all ancient history now, but the Earth lost its atmosphere. It started sputtering out into space. Humanity had about 50 years to evacuate the planet. That's kind of how the United Colonies government started, managing the exodus. Earth is more or less a dust ball now. You can occasionally find a few remnants of the world we left behind on the surface, but not much. Хочу погулять по Луне. If you want to take a little detour, I admit I wouldn't say no. Just remember, we need to find Vanguard Moara and that artifact when we Говорит, не пройдем. Так, а где там Земля? Здесь, наверное, нормально не рассмотрим. Ну, короче, вон Земля. Да, не голубая планетка уже. О, вижу свой дом. А тут что интересно, пустынная лаборатория биотики. Эта анимация, кстати, не скипается. Я уже чувствую, когда меня достанет со временем. Так, мы можем поспать, чтобы хпшку восполнить? You are the soundest sleeper I've ever seen. Да, если бы. Отвинутый замок. Больше вот этих вот кругов появилось. И сейчас враги 50 уровня. Вполне возможно. Так, я уже завалил, на. Привет, Тимми. Как поживаешь? Что за автосот? А, отменить можно.
Окей. Их. Ну, вот так вроде нормально. Так, все, утец. Как там на новом месте уже устроился? Caustic chemicals, sharp-edged raw materials. This facility is an accident just waiting to happen. Ля, какие прыжки, а? Что это за звук такой? Откуда звуки такие в космосе? Ну, это мы даже шаги свои, наверное, не должны были слышать, но это был бы уже перебор. Игровая условность, но когда какие-то очень странные звуки идут в космосе, это, ну, странно что-то. Опа, это что такое? Легендарный дробовик, ребят. Не зря уталим. Плюс 30% урона в космосе, но на планетах меньше. Небольшой шанс ошеломить врага. Небольшой шанс сбить цель с ног. Блин, мне не нравится, что здесь нужно снаряжение менять под разные ситуации. Враг стреляет лазерным оружием, поставь защиту против лазера. Ты находишься в космосе, возьми оружие космическое. Находишься на планете, убери оружие космическое. Ну, возможно, кому-то это прикольно, мне нет. Субъективно. Новая работа, новый коллектив. Хороший, надеюсь, коллектив. Или все мудаки. Когда будет катка Вику 3? Наверное, когда следующий DLC какой-то выйдет. Контентные. Мы пропустили последний DLC там, где они агитаторов добавили. Сейчас знаю, они клепают достаточно большой патч. Но вот когда выйдет следующий DLC, можно будет вернуться. Я бы поиграл еще. О, здравствуйте, не видел! Блин, перезарядка. Какой я меткий, с дробаша промазал. Ну давайте, давай сюда. Внезапно так. Давайте возьмем этот дробаш тогда. Где урон? Эй! Жест не крепкие.
Минус 15% входящего физического урона от оружия дальнего боя. У меня хп нет, и у меня хилок нет. Пивка бахнем. Да, я тебя не понимаю. Есть такие ребята. А где скафандр? Сделала прыжок, оба без скафандра уже разделась. Блин, что с ним там стреляют? Я его даже не вижу. Мне бы хилочку найти. Сейчас я умру. Как в этой игре стелс работает? Вот я присел. Это считается, что я в скрытности или не очень? Еще было бы неплохо научиться делать маленькие прыжки, а не вот такие вот. Все, бой закончился. Я спрятался, меня нет. Да режь быстрее. Одного удара не хватило. Ух, сейв далеко. Ладно, ребят, я, наверное, буду прощаться со Старфилдом. Мне не зашло. Я не могу сказать, что плохо, но скучно мне. Некоторым людям наверняка интересно будет. Что мне понравилось в игре, это детализация окружения. Мне интересно будет рассматривать комнаты, мне было интересно рассматривать оружие. Система прокачки мне понравилась, когда здесь и уровень совместили, и использование этого навыка. Это прикольно. Ну а все остальное просто нормальное. Нормально скучное. Оценку ставить не буду, потому что игру толком мы не видели, но сейчас игра скучна. Может, когда-то еще вернемся. Может, там какие-то патчи выйдут, DLC, ну, лет через 5. Какой-нибудь легендарный эдишн. Но сейчас, мне кажется, не моем. Ты будешь не стримы ее потевать?
Не знаю, если честно. Не хватает во что играть вне стрима. Когда не будет во что поиграть, то, что закончится сейчас, да, наверное, мне стрима под сериальчик, как я говорил, я бы поиграл. Оценка скучно. Это не оценка, но да, скучно. Что завтра будет, нужно подумать. Нам нужно Baldur's Gate все-таки допройти. Как-то. У меня Baldur's Gate, не могу сказать, что скучно, он меня бесит. Вот я поиграю денек, он меня взбесит, и мне нужно отдохнуть. Но я не прочь вернуться и еще чутка побеситься. Ну и Ваха. DLC недавно вышел, сколько там, 7 дней назад. Можно поиграть. Там добавили новые механики для этого Катая, добавили легендарного лорда для Катая, Кислева и кого-то там еще для Дзинча вроде. Вот за Катая, за Кислева я бы скатал. Там же захейтили DLC, смысл. Что именно захейтили? Я не читал отзывы. Я знаю, что они фиговые в стиме. У меня просто есть подозрение, что половина отзывов фиговая, потому что цена большая. Но я не читал. Все плохо? Блин, нужно погулить. Может, тогда лесом Ваху. Ну, хотя вон Лаваш говорил, что какие-то DLC повыходили. DLC, блин. Уже хоть фиксы повыходили, может, пофиксили. Цена за контент неадекватная, много сломанных осад, поведение и... Ну, сломанные осады, поведение и это, по-моему, всегда было, причем тут DLC. Забавно. На Луне, когда делаешь прыжок, ты успеваешь в полете еще восполнить выносливость. Может, что сюжетное катанем? Ну, вон Baldur's Gate сюжетный мы катаем. На какие координаты? Уже ничего нового, такого интересного сюжета не выходило. Соло из Aspire? Нет, спасибо, не хочу. Да, ваша хорошая система, мне нравится. Дюна 1.0, она еще не вышла. Но мы поиграем, когда выйдет. Ты To the Moon проходил? Не. Я слишком много хороших отзывов слышал, чтобы играть в эту игру. Ну, представьте, я и To the Moon. Захожу, начинаю ворчать, и весь интернет меня хейтит потом. Как так я ворчал на такую шикарную игру. Ну вон, Лаш уже понимает, о чем я. Нет, в раннем доступе не хочу. Выйдет, поиграем. Там, по идее, не так далеко и до выхода осталось. Загрузка, серьезно. Ой, блин. Куда я залез? Зачем я залез? Отмычку нашли.
Боевой нож. Так, ну и что интересно в этой пещере должно быть? Вода? Откуда на Луне вода, извините? Температура 29 градусов на Луне. «29 градусов на Луне? В смысле? Это как вообще? Там же нет атмосферы, там нет воздуха, который может нагреться или остыть. Как вы температуру меряете? В пещере? Ну, то есть на Луне атмосферы нет, в пещере есть, да? А что-то интересное в пещере будет? Там, не знаю, хотя бы какой-то дневник найти, где будет рассказано, как парень потерпел крушение, каким-то чудом выжил, нашел пещеру, обосновался здесь и, не знаю, рисовал на стенах. Вот нефиг делать. Ради чего я зашел в эту пещеру? Ради алюминия. Фонарик ужасный, фигово светит. Можно где-то лучше купить. В общем, сколько какая-то. Температура на Луне 29 градусов. Сейчас загуглю. С мобилки только. Какая температура на Луне? Угулись. От минус 173 ночью до плюс 127 в подсолнечной точке.
Ну, может, я и не прав, может 29 это нормально. Ладно. Закругляемся. В Starfield я на стримах не возвращаюсь. Вне стримов, честно говоря, тоже сомневаюсь, но мало ли. Что будет завтра? Подумаю. Наверное, стоит застримить еще разок Baldur's Gate. А потом опять сделаю перерывчик, поиграем в что-то еще, и потом опять Baldur's Gate. Буду кусками проходить. На сегодня же все. Спасибо за компанию, ребят. Спасибо за просмотр. Хороших вам... За то, что пятница. Хорошей вам пятницы. У меня-то завтра выходной. Ха. И до скорой встречи. Пока-пока.